Hello and welcome to Sreenath Academy. ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ బాటనీ చాప్టర్ 8 వైరసెస్ గురించి తెలుసుకుందాం. Hello and welcome to Sreenath Academy. Today we are going to discuss about intermediate second year botany. So that is about the 8th chapter, that is viruses. So here we are having 6 topics under the viruses. One is the discoveries, next one is the classification of the viruses, third one is about the structure of viruses, fourth one is about the multiplication of the bacteria, fifth one is about the viral diseases in plants, and sixth one is about the viral diseases in the humans. So here about the 8th chapter, that is about the viruses. First we are discussing about the discovery of the viruses. So here we can see some of the scientists, they are working about bacterial infections, and they try to filter the causative agent by means of bacterial filters, and they are successful in filtering the bacteria, but some or the other way we can see some of the agents are passing through the bacterial filters, and they can have the ability to cause the disease in the host organism. So here they came across some of the infectious particles which are called as viruses, which are the obligate intracellular parasite, and the study of virus is called as virology. So coming to the introduction to the virus, that is 8th chapter of the second unit of the botany 2. దీంట్లో మనము ఇంట్రడక్షన్ ఏం నేర్చుకుంటామంటే అబౌట్ ద బయాలజికల్ ఎంటిటీస్. So what are biological entities? So all the living organisms which are present on the face of the earth, they are called as biological entities. దీంట్లో భాగంగా వైరస్ని మనం ఏ విధంగా పెట్టాలనేది ముందు నుంచి కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగై కానీ ఏవైనా కూడా అవి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాం, అండ్ ఎక్కడనో ఒక దగ్గర దే ఆర్ షోయింగ్ సమ్ లైవ్లీ క్యారెక్టర్స్. కానీ వైరస్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే వైరస్ దే ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ ద బార్డర్ లైన్ బిట్వీన్ ద లైఫ్ అండ్ the non-life. Ante they are in the borderline of whether they can be treated as life, or whether they can be treated as a non-life. Ante rendu characters okate particular organism lo undadam adi oka main thing anamata for discuss. So ide kaakunda manamu enduku aa vidhanga anochante viruses, if they are present outside the host, their host, they can be inanimate, or they are lifeless, or they don't show any kind of lively activities like metabolism, anything, even the increase in the population or increase in the number, that is the reproduction, avanni will not be taken place if the virus are present outside the host cell. And when these viruses are generally present within the host cell, we can see all kind of activity, including the multiplication of the viruses, and also maturations, multiplication, metabolism, everything will be taking place or taking part within the virus when it is present within the host cell. So here the virus are the one which are falling in the borderline between the living and the non-living, and this is about the introduction. Ide kaakunda all the viruses are infectious particles. So what are viruses? They are infectious particles made up of both the proteinaceous and the nucleic acid. So nucleic acid may be either DNA undochu, RNA undochu, like kani rendu matram undavu. So any one can be the genetic material of these viruses, either it may be DNA or it may be RNA. They are covered with the protein, so they are called as infectious particles or viruses. We can also say that the generally all the viruses are obligatory intracellular parasite. ఎందుకు ఇది యూనివర్సల్ టర్మ్ ఫర్ ద వైరస్ ఎందుకంటే బికాస్ ఈ పార్టికల్స్ అంటే ఈ వైరల్ పార్టికల్స్ కానీ వైరసెస్ కానీ ఎప్పుడైతే ఇంట్రాసెల్యులర్ ఉన్నప్పుడే దే ఆర్ షోయింగ్ దేర్ యాక్టివిటీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మ్యాండేటరీ, అండ్ ఇట్స్ వెరీ మ్యాండేటరీ కనుక దే ఆర్ కాల్డ్ as obligatory. So if they are present within the host cell, either it may be in the cytoplasm or the nucleus of the target organism, the target cell, then only they can undergo the replication and multiplication. So we can see all the viruses are generally obligatory intracellular parasite, that is they have to present within the cell of the host for them to replicate, propagate, and also to cause the infection to the host cell. So they are called as obligatory intracellular parasite. What is virology? Generally the study of viruses is called as virology. So if you are trying to study the structure, function, and also morphological characters, and also
the disease which are related with that particular virus, the entire etymology or entire appearance or the entire that is historical and also everything, all the components of the virus is coming under the virology. So viruses are the one which are infectious particle. They are falling between the borderline of life and non-life, and they are the one which are present non-life in the outside of the cell, and they are very lively when they are present in the target host cell. And we can also say that the obligatory intracellular parasite, because these are the organisms or these are the viral particles which are generally parasitic in nature, and they are intracellular and they are obligatory, that is they are must and should, they require the host cell for their multiplication and the replication to be taken place. So here we have whatever we have discussed in the introduction. After that we are going to discuss about the discovery. So here we can see, as we see that some of the agents or filterable agents which can pass through the bacterial filter and can cause the disease in the host organism, that was discovered by means of Russian pathologist who is called as Ivanovsky. So coming to the discovery, that is the second topic of this particular 8th chapter, that is viruses. So ikkada discovery gurinchi maatladukunnappudu we have to talk about the one of the most eminent and prominent person, that is the Russian pathologist, that is Dmitry Ivanovsky. So he is the person that he has studied about the virus, that is the TMV virus, that is tobacco mosaic virus. He has studied extensively and he has done the studies based extensively on the tobacco mosaic virus. And we can see these are the filterable agents. So what he has done, he has tried to identify this causative agent of a disease called as tobacco mosaic disease. Ee disease ochina a particular tobacco plant yokka sap teeskoni he tried to pass through the bacterial filter. So eppudaithe bacterial filter nunchi transfer ayinanka pass ayinanka aa filtrate edaitundo aa particular filtrate edaitundo general ga manaku aa filtrate manaku pass on ayyi aa ochina sap ni malli inko healthy plant మీద పెట్టినప్పుడు మనకు అదే ఇన్ఫెక్షనస్ పార్టికల్స్, అదే ఇన్ఫెక్షియస్ సిమ్టమ్స్ అనేది కనబడుతుంది. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఫిల్టరబుల్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ద వన్ విచ్ ఆర్ జనరలీ ప్రజెంట్, అండ్ వీ క్యాన్ సీ ద ఫిల్టరబుల్ ఏజెంట్ ఎందుకన్నామంటే దే ఆర్ వెరీ స్మాలర్, ఈవెన్ దే క్యాన్ పాస్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్. సో ద సెల్ సాప్ విచ్ ఇస్ ఫిల్టర్ ఈవెన్ టు ద బ్యాక్టీరియల్ ఫిల్టర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఎబిలిటీ, అంటే దే క్యాన్ కాజ్ ద డిజీజ్ టు ద హెల్దీ ప్లాంట్ అండ్ ప్రొవైడ్ అండ్ ఆల్సో షో ద సిమ్టమ్స్ exactly to that of the previous plant. So healthy plant also will catch the disease, that is tobacco mosaic disease. So this filterable agent which can pass on to the bacterial filter is called as virus. Enduku adi bacterial filter ni kuda pass ayi veltundante because it is very much smaller than the bacteria, and it is a agent which is smaller than the bacteria and can pass on and also can have the contagious and also we can say contagious e gaakunda disease causing nature kuda a particular particles kundanamata. So they are the filterable agents which can pass through the bacterial filter. So here we can see they are generally called as contagium vivum fluid because they are the one which are generally present. So ఈ particular fluid ఏదైతుందో అంటే మనకు ఆ particular fluid ఏదైతే ఉందో ఆ fluid లో ఉన్న పాజిటివ్ ఏజెంట్ ని ఫిల్టర్ ఏజెంట్ మన ఫిల్టరబుల్ ఏజెంట్ అంటాము. ఆ సొల్యూషన్ ని వీళ్ళు ఏం నేమ్ చేసిండ్రు అంటే కంటేజియం వైవం ఫ్లూయిడ్ అని అంటాం. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ లాటిన్ లాంగ్వేజ్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఇస్ కంటైనింగ్ ఎ వైరల్ పార్టికల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంటేజియస్ ఇన్ నేచర్. సో దీని కంటేజియం వైవం ఫ్లూయిడ్ అని కూడా అనొచ్చు అనమాట. సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే సైంటిస్ట్ హీ ఈస్ ద పర్సన్ దట్ ఈస్ దట్ స్టాన్లీ ఈస్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ స్టడీడ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ అబౌట్ ద స్ట్రక్చర్ అండ్ మార్ఫాలజికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద వైరస్, దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్లీ TMV. He has studied about the size, he has studied about the shape and what kind of arrangement of the proteins has been taken place. So TMV virus ni extensive గా స్టడీ చేసింది ఎవరంటే దట్ he is the Stanley. He has studied the external features ఏ విధంగా అంటే how the proteins are arranged as an individual unit to form the helical symmetry of proteins in which the RNA molecule, that is single standard RNA molecule, has been placed in helical pattern. అంటే మనకు అక్కడ మనకు ఇక్కడ జెనెటిక్ మెటీరియల్ వచ్చేసి RNA molecule, that too single standard RNA molecule which is arranged in a helical symmetrical virus, that is all the protein subunit, that is capsomers, has been arranged in a helical format or helical way where it is forming the helical symmetry in which all the single standard RNA molecule has been arranged.
So second topic is about the classification of viruses. So here we can see there is a committee called as International Committee on Taxonomy of Viruses, which are very much important for classifying the viruses. So coming to next topic, that is about the classification of the viruses, that is the third topic of this particular chapter. దీంట్లో ఏంటంటే మనం we are going to discuss about the one of the nodal agent, that is agency which is generally involved in naming the virus. So this is called as International Committee on Taxonomy of Virus. So దీన్ని మనం షార్ట్ ఫామ్ లో ICTV అని కూడా అనొచ్చు. So this is the one which is International Committee which is based on the taxonomical order of the virus. So virus కి ఏ పేరు ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి అనేది ఇవన్నీ చూసుకుంటాయి అనమాట. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నేమింగ్ అండ్ టాక్సోనామికల్ వైరస్ అంటే ఇది ఏ విధంగా అంటే మనకు కంప్లీట్ సిస్టమిక్స్ ఆఫ్ ద వైరస్ ని అరేంజ్ చేయడం, అంటే నేమింగ్ తో సహా దాని యొక్క కంప్లీట్ ఫ్యూచర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యూచర్స్, డిజీజ్ పాథాలజీ, ఎవ్రీథింగ్, డిజీజ్ మేనేజ్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి generally based on the entire appearance and the relation with the other viruses. They are generally placed under taxonomy of the virus. So దీంట్లో it is called as International Committee on Taxonomy of Virus or viruses, which are generally involved in naming the viruses and also in the classification of the virus if the new virus అనేది డిస్కవర్ అయితే. సో దీంట్లో మనకి ఏంటంటే 3 రకాల హైరార్కీ ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ అయితే ఒకవేళ ఏ ఫ్యామిలీకి అయితే ఆ వైరస్ని బిలాంగ్ చేస్తామో దాన్ని విరిడి అంటాము. ఫ్యామిలీ తర్వాత జీనస్ తర్వాత స్పీసీస్. సో దే ఆర్ 3 డిఫరెంట్ hierarchical pattern, that is hierarchy generally present, that is generally observed in case of this particular committee. So it is the family, genus and the species or the one which are generally 3 levels of hierarchy of the particular classification of the virus. And we can say the polio virus is one of the example. అంటే ఈ పోలియో వైరస్ ని ఏ విధంగా నేమింగ్ చేసిర్రు అంటే based on the disease which the virus is causing. So this virus is the one which is causing the disease which is relevant to that of the spinal cord and the brain. So that is the polio disease. So the virus is called as polio virus. So naming the virus after the disease is one of the trend in case of virology. So virology lo endante some of the virus are generally named based on the disease condition or the disease which they cause is called as polio disease. So third topic is about the structure of viruses. Here in case of structure of viruses, we can see there are wide range of structures which are generally present in the viruses. So on the screen you can see different kind of shapes and sizes of the viruses which are relevant with the structure of viruses. So here we can see a bullet shape, and also some are very complex symmetry, and some are spherical, and some are having lipoprotein layer on the viruses. So they are different kind of, and most of them they are showing very diverse in case of structure. సో కమింగ్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వైరసెస్. సో వైరస్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకు ఈ వైరస్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకు డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వైరసెస్ విల్ బి అపియరింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ సైజెస్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ 300 nanometers in length, whereas in case of parvovirus they are the one which are having the size of about 20 nanometers. So here we can see generally they are the different virus having different kind of shape, and we can see different kind of virus based on the different kind of appearance like shape of the viruses. So మనకు ఇక్కడ మనం డయాగ్రామ్ లో చూస్తున్నట్టు we can have the helical virus, and also we can have the polyhedral virus, that is having multiple shapes and the faces. అదే కాకుండా we can also have the envelope virus, that is generally the virus which are having the envelope. So the entire virus, if it is covered by means of envelope, so it is called as envelope virus. For example, influenza virus. అదే polyhedral virus అయితే polio virus, helical virus అయితే TMV virus. అదే కాకుండా మనకు కాంప్లెక్స్ సిమెట్రీ చూపించే వైరసెస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ మే బి దట్ ఈస్ జనరలీ బ్యాక్టీరియోఫాగ్. సో బ్యాక్టీరియోఫాగ్ is a virus which is involved in infecting the bacteria, but they are viral particles. So they are showing the complex symmetry, where we can see that the head is the one which is showing the polyhedral, where the tail is the one which is helical in format. So we can see head and the tail are the one which are completely together called as complex symmetry, that is
is generally, it is nothing but called as bacteriophage. So here we can see the head is the one which is polyhedral and the tail is the one which is helical. So the bacteriophage is the one which is showing the complex symmetry. Ade gaakunda konni special kind of cases lo, for example in case of measles virus, we can see the surface of the virus is generally covered by means of glycoproteins that is consisting of spikes. So here we can see the spikes are the one which are glycoproteins, they are nothing but the ones which are covering the virus. So the structure of virus is the one where we can see explain about the size and also the shape. In case of shape, we can see the helical symmetry, polyhedral symmetry, envelope viruses which are having the polyhedral covered with the envelope, and we can also see some of the things which are generally showing the complex symmetry, and we can see that the measles are the one which are generally present, or the envelope. In case of measles virus, we can see the virus has been covered with the with an loose sheet that is consisting of glycoproteins, and it's also consisting of spikes. So here in case of measles or the one which are some of the special viruses which are showing some kind of different kind of symmetry. And we can see some of the notable virus ఏదైతుందో మనం ఇక్కడ రాస్తున్న details, this is about entire TMV virus. So here we can see this TMV virus, that is tobacco mosaic virus, which is showing the helical symmetry, and we can see that they are generally 300 nanometers in length, and also we can see they are generally 18 nanometers in diameter. So in case of 300 nanometers in length, ante the length of the virus is generally 300 nanometers and the complete diameter is 18 nanometers. ఇదే కాకుండా మనం సెంట్రల్ హాలో స్పేస్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ జనరలీ ఇక్కడ చూస్తున్న మన సెంట్రల్ హాలో ఏదైతుందో దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ హాలో స్పేస్ ఏదైతుందో వేర్ ద సింగిల్ స్టాండర్డ్ RNA ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ హెలికల్ ఫార్మాట్, దట్ ఈస్ జనరలీ వీ క్యాన్ సే 4 నానోమీటర్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జనరల్గా సెంట్రల్ హాలో స్పేస్ ఏదైతుందో దట్ ఈస్ 4 నానోమీటర్స్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద సింగిల్ స్టాండర్డ్ RNA మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏదైతుందో ఇక్కడ మనకు ఈ సెంట్రల్ పార్ట్లో ఉన్న RNA molecule that is shown in the red format, which is generally a pleasant single standard RNA molecule that is acting as a genetic material. ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇక్కడ చిన్నగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, which are generally called as protein. సో ఈ ప్రోటీన్ని మనం దాన్ని కూడా మనం క్యాప్సిడ్ లేయర్ అని కూడా అనొచ్చు. Proteins are nothing but the capsid. So single capsid of the virus is generally made up of multiple subunits. So one protein or one capsid or one protein is consisting of multiple subunits, that is nothing but called as capsomers. So the multiple అంటే మనకు ఒక్కొక్క సబ్యూనిట్ ని మనం క్యాప్సోమర్ అంటాము. అలా ఆ మల్టిపుల్ క్యాప్సోమర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ప్రోటీన్ యూనిట్స్ ఆర్ జనరలీ arranged in a helical format or helical way, so that they can arrange in a different format, and it can leads to the arrangement of the proteins in a helical format, and we can see they are generally they are enclaving or enclosing the entire RNA molecule. And we can see generally the capsomers are the one which are generally each capsomer is nothing but single subunit, and it is the one which is consisting of 158 amino acids. So it's the 158 amino acids which are nothing but the capsomers, which are generally each 3000 or 3000 change of capsomers we okadan tarvata okati arrange chesi they will form the capsid. And we can see generally we can see that RNA molecule, which is single standard RNA molecule, that is having 6500 nucleotides which are arranged in single format. So the RNA molecule which are containing 6500 nucleotides, that is the entire length of the single standard RNA molecule. That is about the TMV. That is the TMV virus is the one which is either in the form of proteins arrangement and also in the form of RNA molecule, which is generally present or showing the helical symmetry. And coming to the next one, that is generally it is called as complex symmetry.
So in case of complex symmetry, the bacteriophage. So here we are seeing the picture or the diagram of bacteriophage. So the bacteriophage is the one which is showing the symmetry called as complex symmetry. ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ హెడ్ చూసుకుంటే head is the one which is here. It is showing the icosahedral symmetry and the DNA is the genetic material, whereas the tail, we are seeing the tail is the one which is showing the helical symmetry. That is, the tail is the one which is connecting the tail plate to the head. So head తర్వాత tail plate తర్వాత మనకు ఆ tail కి వచ్చేసి tail plate ఉంటుందన్నమాట. So complex symmetry is the one where we can see one or more than one symmetry in particular virus. So head is the one which is showing the icosahedral symmetry, and here the DNA is the genetic material, where the tail is the one which is showing the helical symmetry. It is the one which is connected to the tail sheath. So this is the bacteriophage which is generally involved in attacking the that is a virus which is attacking the bacteria. So a bacteria attack చేస్తుంది, that is attacking or causing the bacteria to lysis, that is the susceptible bacteria or subjected to the lysis by this particular virus. So these viruses are called nothing but called as bacteriophage, which are called as the complex symmetry. The fourth topic is about the multiplication of bacteriophage. So here we can see the bacteriophages are the one which are the viruses which are invading the bacteria, and they are killing the bacteria, and they are causing the infection to the bacteria. So here we are having cycle called as lytic cycle and lysogenic cycle based on the conditions which are provided by the bacteria to the viruses. So here they are having different kind of steps like attachment, penetration, and eclipse period, and also we are also seeing about the lysis of the bacteria so that the viral agents can be released. So coming to the fifth topic, that is about the multiplication of the bacteriophages. సో బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో మనం ఇక్కడ చూసుకుందాం. సో వాట్ ఆర్ బ్యాక్టీరియోఫాగ్స్? ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు దే ఆర్ ద వైరల్ పార్టికల్స్ ఆర్ వైరసెస్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ద ససెప్టబుల్ బ్యాక్టీరియల్ హోస్ట్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే దే విల్ ఇంక్రీజ్ దేర్ వైరల్ పార్టికల్ నంబర్, దట్ ఈస్ ఇన్ దేర్ పాపులేషన్ నంబర్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వైల్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియోఫాగ్, దీన్ని రెండు విధాలుగా చదువుకోవచ్చు. ఒకటి లైటిక్ సైకిల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ ద లైసోజెనిక్ సైకిల్. సో లైటిక్ సైకిల్ ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఒక్కసారిగా ఆ పర్టికులర్ బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఇన్ఫెక్ట్ అయి ఉందో ఆ బ్యాక్టీరియా కాస్త మనకు ఒక విధంగానే స్ప్లిట్ అయిపోయి, అంటే బ్రేక్ అయిపోయి కంప్లీట్గా అట్ ద ఎండ్ దే విల్ రిలీజ్ ద వైరల్ పార్టికల్స్. In case of lysogenic cycle, we can see the bacterial genome has been incorporated with the viral genome, and this viral genome and the bacterial genome for 2-3 generations they will be circulating, and they will be involved in the process of అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి 2-3 generations తర్వాత they will again enter into the lytic phase అన్నమాట. సో లైసోజెనిక్ ఫేజ్ ఏంటంటే మనకు అప్పటికప్పుడే బ్యాక్టీరియా చనిపోకుండా మనకు ఒక 2-3 generations అయినాక ఎప్పుడైతే ఆ బ్యాక్టీరియా రిప్రొడ్యూస్ అంటే ఏసెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్ ద్వారా రిప్రొడ్యూస్ అయితే అయ్యి ఒక నంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయినాక అప్పుడు ఆ వైరస్ కాస్త యాక్టివ్ అయ్యి అది లైటిక్ సైకిల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది అనమాట. సో లైటిక్ సైకిల్ ఈస్ ద వన్ వేర్ ఇట్స్ సడన్ షార్ట్, వేరస్ లైసోజెనిక్ సైకిల్ ఈస్ ద వన్ వేర్ వీ కెన్ సీ ద replication of the viral particle along with the bacteria. సో దీంట్లో చూసుకుంటే వెన్ యూ ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లైటిక్ సైకిల్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియోఫాగ్, దట్ ఈస్ ద వైరసెస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ఫెక్టింగ్ ద బ్యాక్టీరియా. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్స్ అబౌట్ ద అటాచ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఏంటంటే అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే మనకు అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నాం, సో ఎప్పుడైతే మనకు బ్యాక్టీరియా బస్ట్ అయిపోయి, సో మనకు బ్యాక్టీరియా బస్ట్ అయిపోయి ఎప్పుడైతే వైరస్ మనకు మీడియాలోకి ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఆ వైరస్ వచ్చేసి మనకు సర్ఫేస్ మీద, అంటే మనకు బ్యాక్టీరియా సర్ఫేస్ మీద ఉన్న ప్రోటీన్స్ని రికగ్నైజ్ చేసుకొని సర్ఫేస్ ప్రోటీన్స్ని రికగ్నైజ్ చేసి ఆ వైరస్ వచ్చేసి ఆ బ్యాక్టీరియా మీద కూర్చుండిపోతుంది అనమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ని మనం అటాచ్మెంట్ అంటాము. సో అటాచ్మెంట్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ విత్ ఇన్ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియోఫాగ్, వేర్ వీ క్యాన్ సీ ద వైరల్ పార్టికల్ దట్ ఈస్ ఎస్పెషల్
especially the bacteriophages are the one which are generally involved in onto the recognition of the surface of the bacteria, that is the surface proteins of the bacteria, and thereafter hanging onto the particular surface of the bacteria is called as attachment. And coming to next one, that is generally called as penetration. So ఒకసారి అటాచ్మెంట్ జరిగినాక మనకి ఏం జరుగుతుందంటే వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద పెనిట్రేషన్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెనిట్రేషన్లో ఏం జరుగుతుంది, మనకు ఎప్పుడైతే మనం ఇంజెక్షన్ని చూస్తే మనము ఏ విధంగా మనకు ఇంజెక్షన్ పైనుంచి ప్రెషర్ పెడితే హైపోడర్మల్ ఇంజెక్షన్ లిక్విడ్ కాస్త మనకు బాడీలోకి వెళ్తుందో ఆ విధంగానే పెనిట్రేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఈ వైరస్ని చూసుకుంటే మనకు ఈ పర్టికులర్ టెయిల్ రీజన్ ఏదైతుందో ఆ టెయిల్ రీజన్ అనేది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ టెయిల్ రీజన్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హెలికల్ సిమెట్రీ ఉన్న టెయిల్ రీజన్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు లోపట మనకు టెయిల్ కోర్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో లోపట ఇంకో కాంపనెంట్ ఉంటుంది, దాని టెయిల్ కోర్ అంటాము. సో ద టెయిల్ కోర్ ఈస్ కవర్డ్ బై ద టెయిల్ మాలిక్యూల్ అనమాట. సో కంప్లీట్ టెయిల్ ఈస్ జనరలీ కవరింగ్ ద టెయిల్ కోర్. సో ఎప్పుడైతే మనకు టెయిల్ సెగ్మెంట్ ఏదైతుందో అది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు లోపట కోర్ ఏదైతుందో కోర్ ఆల్సో విల్ అండర్గో కాంట్రాక్షన్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే మనకు ఈ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఏదైతుందో ఇది కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఈ టెయిల్ గుండా బయటికి వచ్చేసి ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద టార్గెట్ సెల్. సో ఏ విధంగా టార్గెట్ సెల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది, ఎప్పుడైతే మనకు టెయిల్ సెగ్మెంట్ కాంప్రెస్ అయినప్పుడు కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు లోపట ఉన్న డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అలాంగ్ విత్ ద టెయిల్ సెగ్మెంట్ దే విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద cytosol, that is the cytoplasm of the bacteria. So this process of releasing of the viral genome into the surface or into the cytoplasm of the susceptible bacteria, that process is called as penetration, where we can see the viral genome has been entering into the cytoplasm of the bacterial cell, and this process is called as penetration, where the later on this viral genome will do all kind of manipulation with the bacteria. So bacterial యొక్క సెగ్మెంట్ ఎస్పెషల్గా బ్యాక్టీరియా యొక్క సెగ్మెంట్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా యొక్క ఎలిమెంట్స్ కానీ కంప్లీట్గా మ్యానిపులేట్ అయితే కంప్లీట్గా చేంజ్ అయితే ఆఫ్టర్ ద పెనిట్రేషన్ హ్యాస్ బీన్ డన్. సో దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, నెక్స్ట్ స్టెప్లో మనకు రిప్లికేషన్ అనే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అయితే ఈ వైరల్ జీనోమ్ ఏదైతే మనకు లోపలికి ఎంటర్ అయిందో ఆ వైరల్ జీనోమ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకు కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ అనేది హైజాక్ చేస్తుంది అనమాట. సో లైఫ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా హ్యాస్ బీన్ హైజాక్డ్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ మ్యానిపులేటెడ్, అండ్ వీ క్యాన్ సీ దిస్ వైరల్ జీనోమ్ ఈస్ ద వన్ విచ్ ఇస్ మ్యానిపులేటింగ్ ద మెటబాలిజం, ఇట్ ఈస్ మ్యానిపులేటింగ్ ద రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ మ్యానిపులేషన్ ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుందంటే దాని సెల్యులార్ మిషనరీని మొత్తం వాడేసుకొని రిప్లికేషన్ మిషనరీ ట్రాన్స్లేషన్ మిషనరీని మొత్తం వాడేసుకొని దాని సొంతానికి వాడేసుకొని దాని యొక్క వైరల్ జీనోమ్ ఏదైతే సింగిల్ కాపీలు ఉన్నది కాస్త మల్టిపుల్ కాపీస్ లాగా సింథసైజ్ చేయడము, అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఆ వైరల్ జీనోమ్ నుంచి వైరల్ జీనోమ్ కానీ ఆ జీన్స్ నుంచి మనకు జీన్స్ ఎన్కోడ్ అయ్యి ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రోటీన్ సింథసైజ్ అయ్యి ప్రోటీన్ ఫోల్డింగ్ అయ్యి ప్రోటీన్ సింథసైజ్ అయ్యి అదంతా జరిగేది అనేది అనమాట మొత్తం రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్లో. సో సెల్యులార్ మిషనరీని మొత్తం వాడేసుకొని వైరస్ కాస్త దాని యొక్క జీనోమ్ రిప్లికేట్ చేసుకోవడం, మల్టిపుల్ కాపీస్ జనరేట్ చేయడము, దాని యొక్క మల్టిపుల్ కాపీస్ తర్వాత ఆ పర్టికులర్ వైరస్ ఏదైతుందో అది ఈ ప్రోటీన్స్ని ఎన్కోడ్ చేయడము, అండ్ ఆల్సో జనరల్గా ప్రోటీన్స్ని ఎన్కోడ్ చేయడం, అండ్ ఆల్సో మనకి ఎంఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్స్ ఫామ్ కావడము, అండ్ ప్రోటీన్స్ కూడా అసెంబుల్ అయ్యి కంప్లీట్గా రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్. అండ్ ఫైనలీ కమింగ్ టు ద మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే డిఎన్ఏ విచ్ ఈస్ జనరేటెడ్ విత్ ఇన్ ద బ్యాక్టీరియోఫాగ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద సింథసైజ్డ్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ సింథసైజ్ as a monomeric form. సో ఈ ప్రోటీన్స్ ఈ డిఎన్ఏ కంప్లీట్గా అసెంబుల్ అవ్వడం అనమాట. సో కంప్లీట్గా ప్రోటీన్స్ అసెంబుల్ అవ్వడం, క్యాప్సోమర్స్ కాస్త క్యాప్సిడ్ ఫామ్ కావడం, దాంట్లోకి డిఎన్ఏ వెళ్ళిపోవడం. సో ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ని మనం మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ద వైరల్ ప్రోటీన్స్ along with the viral DNA or viral genome is nothing but called as assembly, which is generally taking place as a part of maturation. And finally it is about the release. So generally in case of release of these viral particles, we can see the viral particles has been released. So after a certain period of time, that is after few minutes or after certain period of time, that is the latent period antam. So latent period ante endi, ee complete process edaitundo
complete process from the attachment to the maturation and to the time of release, that is called as latent period. So latent period అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ వైరల్ పార్టికల్స్ యొక్క మెచ్యురేషన్ జరిగి అసెంబ్లీ జరిగి పూర్తిగా అన్ని కాంపోనెంట్స్ అన్ని సబ్ యూనిట్స్ అంతా ఒక దగ్గర అసెంబుల్ అవ్వడాన్ని మనం మెచ్యురేషన్ అంటాం. ఆ పర్టికులర్ కంప్లీట్ టైంని మనం లేటెంట్ టైం అంటాం. సో ఒకసారి లేటెంట్ టైం అయ్యే వారికి మనకి ఇదంతా జరుగుతుంది. ఇదంతా జరిగినాక ఫైనల్గా దేర్ ఇస్ అ రిలీజ్ ఆఫ్ ద వైరల్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద సరౌండింగ్. సో it is the burst out of the cell where we can see the cell will be burst out and it will be releasing the viral particles into the surface. So this into the surface or into the surroundings where we can see the release of the viral particles because of the bursting of the bacteria. So that is generally in case of lytic cycle. అదే ఇదే డయాగ్రామ్ లో మనం ఇదంతా చూస్తుంది ఏంటంటే టాప్ మోస్ట్ సెగ్మెంట్ అంతా లైటిక్ సైకిల్. ఒకవేళ ఈ బ్యాక్టీరియల్ వైరస్ అంటే బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ ఒకవేళ విడిగా ఉండి అంటే వైరస్ జీనోమ్తో మీట్ కాకుండా వైరల్ జీనోమ్ అనేది బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్తో మీట్ కాకుండా విడిగా ఉండి దానంతలో అదే ఈ మిషనరీని మొత్తం వాడేసుకొని బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తే నేను లైటిక్ సైకిల్ అంటాము. ఒకవేళ ఆ విధంగా కాకుండా మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టు ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ వైరల్ జీనోమ్ కాస్త విడిగా ఉండకుండా బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్లోకి ఇంటిగ్రేట్ అయిపోవడం వల్ల ఇంటిగ్రేట్ అయిపోయి కంప్లీట్గా దాని జీనోమ్లోకి కలిసిపోయి ఒక 4-5 జనరేషన్స్ తర్వాత మనకు ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు ఇట్లా మనకు కలిసిపోయినాక మొత్తం సెల్ డివిజన్తో పాటు ఆ బ్యాక్టీరియల్ సెల్ డివిజన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి సైలెంట్గా ఆ రెండు సెల్స్ మధ్యలో జీనోమ్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఆ పర్టికులర్ జీనోమ్ ఏదైతుందో కంప్లీట్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయి ఆ సెల్స్ ఆ డాటర్ సెల్స్లో కూడా టేక్ ఓవర్ చేయడం వల్ల దాన్ని మనము ఆ పర్టికులర్ సైకిల్ని మనం లైసోజెనిక్ సైకిల్ అంటాం. సో లైసోజెనిక్ సైకిల్ ఇస్ ద వన్ వేర్ వీ క్యాన్ సీ దట్ దీస్ బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ హ్యాస్ బీన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద వైరల్ జీనోమ్ and they have been passed on to the future generation, that is into the daughter cells, and this kind of cycle is called as lysogenic cycle. So after few generation of the lysogenic cycle, that is virus going through the lysogenic cycle, suddenly if that particular viral or if that particular host organism, that is the viral genome integrated bacterial cell ఎప్పుడైతే ఒక యూవీ లైట్ కానీ ఒక కెమికల్ ఏజెంట్ కానీ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు అది దట్ విల్ ట్రిగర్ ద వైరల్ జీనోమ్. సో వైరల్ జీనోమ్ అప్పటి వరకు సైలెంట్ మోడ్లో బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి బైనరీ ఫిజన్ అవుతూ ప్రోజెనితోని పాస్ ఆన్ అవుతున్న ఆ వైరల్ జీనోమ్ కాస్త ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ వల్ల ట్రిగర్ అయ్యి అది ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లైసోజెనిక్ ఫేజ్, ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియల్ జీనోమ్ అండ్ దేర్ ఆఫ్టర్ it will enter into cytosol or cytoplasm and there it will enter into this kind of lytic phase, that is they will start from the replication, maturation, and finally they will burst out the bacteria and they will release into the surroundings. So this is about the multiplication of bacteriophage, that is in case of lytic cycle and the lysogenic cycle. So the fifth topic is about the viral diseases in case of plants. So they are some of the most important things are called as TMV, that is tobacco mosaic viruses, which are generally causing the TMV disease. And we can see the conditions like chlorosis, that is yellowing of the leaf, mosaic pattern in case of certain diseases, vein clearing, that is the breakdown of the veins which are involved in supplying, and malfunctioning and also breaking of the flowers or some of the diseases which are generally observed in case of plants. So coming to next topic, that is about the viral disease in the plant. So there are many viral diseases which are generally bring the economical loss to the farmers and the cropping. So దాంట్లో చూసుకుంటే మన chlorosis is nothing but the yellowing of the plant parts, mosaic is nothing but pattern, that is yellow and green pattern ని మనం mosaic pattern అంటాము. And vein clearing అంటే మనకు జనరల్గా ఏవైతే veins ఉన్నాయో which are circulating and which are providing the water and mineral nutrients are nothing but called as vein clearing. And malfunctioning, that is a malformation, is nothing but physical alteration of the plant is called as malformation. So chlorosis, mosaic, vein clearing and also malformation is the one which are generally involved in the viral diseases in the plants. So this is the diseases which are generally caused by the virus in case of plants. So sixth topic is about the viral diseases in the human. There are n number of diseases which are generally caused in the humans by means of viruses. So here we can see some of the diseases like HIV and a common cold caused by adenovirus or the one which are generally important. And here we can see certain diseases like mad cow disease, which is generally caused by means of infectious particle called prions.
So coming to the next topic, that is about the viral diseases in the human beings. So here we can see generally that is this is the seventh topic, that is the final topic of this particular chapter, eighth chapter of the viruses. So దీంట్లో ఏంటంటే మనం we are having n number of viruses which are causing disease in the animals. So it can be the rabies virus, it can be the HIV which is causing the AIDS, Ebola virus, polio virus. These are the different viruses which are causing loss in the humanity, that is the humankind on the earth. So we can see some of the special kind of diseases like prions which are causing the mad cow disease in case of cattle, that is the grazing cattle. They are the infectious protein particle which will spread from one cattle animal to the other cattle animal, and they are causing a disease called as mad cow disease. So దీంట్లో భాగంగా ఏం జరుగుతుందంటే there is an encephalitis, that is generally the inflammation of the spinal cord and the brain is taking place. So this is the viral diseases which are causing in the human beings. So coming to the summarization of the topics of this eighth chapter, that is about the viruses. So viruses are the nothing but they are the biological entities and they are infectious particles, and we can see they are the one which are obligatory intracellular parasite, that is they are involved in the they are acting as a parasites in the cells, and they are the one which are obligatory in nature. And we can see the study of virus is nothing but virology, and this is generally explained in case of introduction. And coming to the viruses, generally Dmitry Ivanovsky is the one who is generally studied about the TMV, and he has used the term called as filterable agent which can pass on to the bacterial filter. And we can see contagium vivum fluid is the one which is generally a fluid form which is generally consisting of these viral particles. And we can see WM Stanley, that is the TMV, which is generally having the RNA molecule, and this is generally wrapped in the helical protein, that is generally the capsomeres, or the nothing but the proteins which are assembled in the helical format. And we can see the RNA molecule is generally arranged in this kind of protein molecules. And coming to the classification of the virus, in case of classification, we are going through the International Committee on the Taxonomy of Viruses, which are generally held to provide the naming and also placing the virus in the classification. So దీంట్లో భాగంగా మన family, genus and species అనేది abbreviation ఇస్తాం అన్నమాట. So coming to the structure of the viruses, generally మనకు different kind of shapes and sizes ఉంటాయి. So coming to the size, it can be big as 300 nanometers in TMB and 20 as in case of parvovirus. And in case of symmetry, we can see generally symmetry, they can be a number of symmetries like helical, polyhedral, complex, and also different kind of symmetries. And generally మనకు ఇక్కడ TMV virus గురించి చదువుకున్నాం. So it is the one which is showing the helical symmetry both in terms of proteins, that is the outer covering, and also RNA molecule. This is a single standard that is single standard RNA. Here we can see the capsomers. Each capsomer is generally consisting of 158 amino acids, and the RNA molecule is the one which is generally having 6500 nucleotides. So here we can see the length is 300 nanometers in length and 80 nanometers in complete diameter, whereas internal central core వచ్చేసి 4 nanometers, and it is the one which is generally showing the helical symmetry. In case of bacteriophages, are the one which are showing the complex symmetry, that is icosahedral head, and also helical symmetry, that is in case of neck. So coming to the multiplication of bacteriophage, where we can see the lytic cycle and lysogenic cycle. Here in case of lytic cycle, we can see the attachment, penetration, replication, maturation, and the release. There are the different phases which are taking place in the lytic cycle, and we can see the release of the viruses. Whereas in case of lysogenic cycle, we can see the lysogenic cycles are the one which are involved in integration of the viral particles or viral genome into the bacterial cells. And coming to the viral diseases in the plants, there are different kind of viral diseases like chlorosis, mosaic, vine clearance, and also the malformation that is generally observed in case of viral disease. And in case of viral disease in case of humans, we can see the rabies, AIDS, Ebola, polio virus, and also these are the different diseases. Apart from that, infectious protein particles like prions or the mad cow disease generally observed in case of viral diseases in the human beings. So this is about the 8th chapter, that is virus in the second year botany. So if you are having any doubts in this particular concept, you can write down in the comment box, and also you can interact with us. So like, share and subscribe the channel, and also try to follow the channel for having a quality videos, and thank you for watching.